American I.E.L.T.S Training Center. Take your book, Prepare for I.E.L.T.S. The Skills and Strategies for Speaking. Page number 129 to 130. 129 to 130 is the part 2 of speaking. Reading, writing, listening, speaking. All these 4 examination tests are conducted for I.E.L.T.S examination. So in speaking 9 mark, you have part 1, part 2 and part 3. Part 1, they expect you to give short responses. And in part 2, you are supposed to give a lengthier response. It goes in for around 2 minutes. A prompt card is given, a topic. Based on the topic, you have to speak for 2 minutes. 1 minute for preparation. You will be given a paper and a pencil to take notes. And based on what you speak, they'll be asking questions. Now coming here to the topic here, well, what it is. See here, what is the question? It may be, what do you like, enjoy doing? What do you like, enjoy doing? The topic is, what do you like, enjoy doing? What do you like, enjoy doing? Some people love to watch movies, some people like to play cricket, some people draw pictures, right? What do you like doing, enjoy doing? What it is? So here the speaker goes in for saying, as he has been asked a question, what do you like, do, enjoy doing, what it is, then this gentleman says that, or this lady, girl or a boy says that, something which I really enjoy doing is listening to music. So he says, yes, I enjoy listening to music. Actually, classical music, not Western music, or it is a classical music or traditional music, and especially opera. He loves to hear opera. I started late, even though I learned to play the piano from the age of 10. He says he started playing piano from the age of 10. My mother passed on her love and interest in music. So because of my mother, she made me to fall in love with listening to music. Whether it was Broadway musicals like My Fair Lady, Handy's Messiah, or Puccini's La Boheme. So all these classical Broadway operas, I started listening. I start playing piano also. This is because of my mother, who has taught me the love towards music. So coming here, why do I enjoy doing it? He says why he likes to hear music. So you have to say, suppose if it is cricket, yes, cricket, what cricket is all about. Then you have to say about why do you enjoy watching cricket. Here this gentleman says, why I enjoyed listening to the classical music. He says, I suppose I enjoy listening to classical music because it's rousing. I listen to classical music because it's rousing me, means it is raising my feelings up. When I'm sad, when I put on the music, it gives me a new enthusiasm, energy level is high, going up. So it lifts the spirits. Spirits means what? My soul. It makes my soul to get it raises my soul. It is also challenging as I must concentrate for a long time. Classical music listening is not an ordinary thing where I have to concentrate for a long time, because classical music pieces are long. The recent latest musics are short, but classical musics are quite long. For example, he says piano concerts are approximately 30 minutes. Piano concerts, the orchestra, it goes for minimum of 30 minutes you need to listen that. While Wagner operas can be 6 hours long.
Some classicals goes in for 6 hours. So this piano concerts are approximately 30 minutes, while Wagner operas can be 6 hours long, requiring meal break. So when you are listening, they give you a meal break, lunch hour also. See, morning to evening, 6 hours in between. They give you a lunch break also. So after that, once again, you come and listen to the music. So coming here, however, it's worth it. He says the value is there. It's worth it. There are some amazing climaxes in the classics. In the classic music orchestra, the amazing, surprising climaxes are there. So Einstein, you know, Einstein is a great scientist, relativity theory, liked Bach. He liked this music, Bach and classical music too. So Einstein liked Bach and classical music. He had fun working out the mathematics of Bach's preludes. What do you mean by preludes? It is the introductions, right? Introduction. Wherever they start the music, they give an introduction song, right? That is called preludes and fugues. My interests are little more ordinary. He says, my interests are a bit ordinary, pure enjoyment. I just go there to enjoy. So he says, what it is, what is that I enjoy the most? He says, classical music. Then he says, why he enjoys listening to classical music? What is the purpose? Then he comes to say, what are the equipments needed to enjoy or hear or listen this music? What are the equipments needed? So the only equipment was the only equipment needed. He says the only equipment one needs is either a good stereo system to capture. So you need a stereo system to capture the music. The quality of the recording should be good. Or otherwise, he says, something portable. You carry and go, portable. With earphones, such as an MP3 player. MP3 player is fine. Either stereo music to record that or MP3 which is portable. Of course, you will also need a CD collection. So, to listen to the music in MP3, for recording you need a stereo and lot of CD collections you need. These are the things, equipments needed to enjoy the music. So I think I must own thousands of CDs. He says, let me have thousands of musical CDs right here. Now coming here. So he says what the thing he enjoys, and he says why he enjoys, and he says what are the equipments needed to enjoy this activity, what I like to enjoy. So what I am enjoying. Then he says why you would suggest this activity to others. See, usually something if I am passionate about, say for example yoga, meditation, I tell others to practice yoga and meditation. If I enjoy watching movies, I tell others to enjoy watching certain movies. So like this gentleman says why he suggests others to watch or listen to this music. See here, he says, I think most people enjoy some classics already. Everybody would have listened to the classical music, right? Karnataka music, Telugu Kirtanas. So here, Beethoven, you know, Beethoven is a famous musical master who has created a lot of symphonies, is Ode to Joy or whatever. So Beethoven's all the classical songs or the musics or you can say symphonies. I would recommend this activity to everyone because it is something we can do in the comfort of our own homes. So Beethoven's collections you can check and listen. It is something worthwhile. He says in all weather, whether it is summer, winter, autumn or spring, and it is claiming and refreshing. It refreshes our soul, heart, mind and body. So it's good, clean, fun for all. So he says, why
he would suggest these activities to others. All right. Now coming here. So what is he says? What he enjoys, that's music. Why he enjoys, because it's arousing the soul. And what are the equipments it needed for listening to this music? That is, one stereo, MP3 or CD collection. And he also says why he suggests these activities to others, right? Now coming here, practice verbal prompt. Now I will be giving you an exercise. Now you have to come here and speak in the stage. So coming here, what is the topic here? Describe a person. You have to tell a person, describe a person you have met who had a positive influence on your life. You might have met a person, maybe he may be Modi or Rahul Gandhi or Amitabh Bachchan, or he may be Shah Rukh Khan or Salman Khan or whoever it is. This person whom you have met, he may be your teacher, your professor, he may be your friend, your grandfather, your uncle or cousin, whoever it is. You might have met a person, describe a person whom you have met, who had a positive influence on your life. So because of that person coming here, your entire emotions has changed. From that time on, your thinking has changed. Your aim has changed. Your way of life has changed. You should say, where you met this person. So where you met this person, that person may be a teacher, he may be a doctor, he may be an engineer, a friend, whoever it is. Where did you meet this person? When the meeting took place, when was it? In what circumstances you met that gentleman? And sure, how it was that you met this person. So how? Was there any reasons that you met the person? Next, you and explain what it was about this person that has had such an influence on you. So you have to say the special characters of that personality whom you met. That personality, that person had a great influence on you. And what made you to get attracted towards that gentleman or lady? What made you to change your lifestyle because of pattern of thinking, because of that gentleman you have met or lady you have met? So you have to speak for 2 minutes continuously. Are you ready? Shall we go in for? So my dear friends, in part 2, you have say there will be a question. What do you enjoy doing the most? What do you love? What do you like? So this gentleman has selected the music. So he says what the thing is all about which he enjoys. Then he says why he enjoys. Then he says what are the equipments, materials or things which needs to enjoy this activity. Then he says why he suggests others. Why he suggests others to take this activity. Now here one practice session is there. You should say a person who has influenced you in your life. Somebody whom you have met has influenced your life. You have to say about where you met this person, when the meeting took place, how it was that you met the person, and explain what was about this person that has had such an influence on your life. Are you clear? Shall we start? Yes. So here we have an I.E.L.T.S taker. He has come all the way from Uttar Pradesh to Tamil Nadu and Chennai to learn I.E.L.T.S training. So this being his first day, he's going to write his I.E.L.T.S exam. I request him to introduce himself and he has to tell, based on this topic, a person who has influenced you in your life, who this person is, where did you meet, what are the special things about that person which made you to get attracted, which made you to get influenced. So you should say the special qualities of the gentleman, right? Let us start. Hi friends, good morning. I am Susan Chaudhary. I'm from Chennai. I have done BCA from Delhi. I want to good job, and I want to go abroad, and speaking. First time describe the person who have meet who had a positive influence on your life.
I was first I was in a BCA class, so I am a funny student in my class. My friend is very funny, and all times every teacher advised me, and first teacher gave me advice. You are laughing in class, you are disturb the class. So I feel bad, very bad. I think I should good in our class. So after this matter, I I will I will do good. So the important person in my life, because I have done BCA and I came here. So it is the good person in my life. Where is the meeting to take place? I was taking lunch and my with my friends. I was laughing and my friend laughing. The person came with here with me, and why are you laughing and funning with the friends? So he gave me advice. You don't do this, and okay, I feel bad. After this, I'm very serious on this time. So it is the important person in my life. Thank you. நண்பர்களே, ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, பேஜ் நம்பர் 129 அண்ட் 130. 129 130 ஸ்கில்ஸ் திறன்கள், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் திட்டங்கள். ஸோ ரீடிங் வாசிப்பது, ரைட்டிங் எழுதுவது, லிசனிங் கேட்பது, ஸ்பீக்கிங் பேசுவது. ஸோ இந்த 4 திறன்களிலும் நீங்கள் பரீட்சைகளிலும் திறமையாக நீங்கள் நல்ல மதிப்பெண் பெற வேண்டும். ஸோ பார்ட் 2 பேசுவதிலே 3 பாகங்கள். ஒன்று உங்களுடன் கேள்விகள் கேட்பார்கள், சிறு சிறு விடைகளை எதிர்பார்ப்பார்கள். ஸோ அந்த பதில்கள் குறைந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய பதில்களாக இருக்கும். அடுத்தது பார்ட் 2 பாகம் 2, அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, நீங்கள் நீண்ட பதில்களை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். பார்ட் 2லையும் பாகம் 3லையும். இங்கே பாகம் 2, வாட் டு யூ லைக் என்ஜாய் டூயிங், ஒரு தலைப்பு கொடுக்கிறார்கள். எதை அனுபவித்து செய்கிறாய், எதை செய்வதற்கு உனக்கு பிடித்தமாக இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சில பேர் டிவி பார்ப்பார்கள், சில பேர் சினிமா பார்ப்பார்கள், சில பேர் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்ப்பார்கள், சில பேர் யோகா பண்ணுவார்கள். அதை போன்று உனக்கு அன்றாடம் பிடித்த நல்ல ஒரு விஷயம் எது என்று ஒரு தலைப்பிலே ஆங்கிலத்தில் கேட்டார்கள் என்றால் என்ன சொல்லும்? வாட் இட் இஸ், அந்த செயல்பாடு என்ன, நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய செயல் என்ன. why enjoy doing it, எதற்காக நீங்கள் அனுபவித்து அதை ரசித்து செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தினமும். what equipments are needed, இந்த அனுபவித்தலை, உங்களுக்கு பிடித்த விஷயத்தை செய்வதற்கு என்னென்ன உபகரணங்கள் தேவையாக இருக்கிறது. why you would suggest this activity to others, இந்த நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த செயல் மற்றவர்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்கு எதற்காக சொல்கிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, சம்திங் விச் ஐ ரியலி என்ஜாய் டூயிங் இஸ் லிஸ்னிங் மியூசிக். நான் தினமும் அனுபவிக்கக்கூடிய விஷயம் இசை கேட்பது. ஆக்சுவலி கிளாசிக்கல் மியூசிக் என்றால் என்ன? பண்டைய கால அந்த கால இசை. உதாரணத்திற்கு கர்நாடக இசை, தெலுங்கு கீர்த்தன, நாதஸ்வர கச்சேரிகள், இவைகளெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்கிறார். அண்ட் எஸ்பெஷலி ஓப்பரா என்றால் என்ன? பார்த்திருப்பீர்கள், சினிமாவிலே நூற்றுக்கணக்கான வயலின்ஸும் 10-15 பியானோக்களையும் வைத்து இசை கச்சேரி நடத்தக்கூடிய கச்சேரி எனக்கு பிடிக்கும் என்று இந்த பேச்சாளர் சொல்கிறார். ஐ ஸ்டார்டட் லேட், இந்த இசை ஆர்வம் எனக்கு கால தாமதமாகத்தான் வந்தது. ஈவன் தோ ஐ லேர்ன் டு பிளே த பியானோ ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் 10, என்னுடைய 10 வயதிலிருந்து அந்த பியானோ வாசிக்கக்கூடிய திறமையை வளர்த்து கொண்டேன்.
on her love and interest in music. எங்க அம்மாவுக்கு இசை பிடித்தது. அந்த எங்க அம்மாவுக்கு இசையின் மேல் உள்ள நேசத்தை என் மேல் அவர்கள் கொடுத்து விட்டார்கள். இப்பொழுது நானும் இசையை காதலிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன். whether it is Broadway musicals அந்த இசை, லைக் மை ஃபேர் லேடி, ஃபேர் என்றால் என்ன, என்னுடைய சிகப்பான கண்மணியே, பெண்மணியே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இசை கச்சேரி ஆகட்டும், ஹேண்டிஸ் மெசையா ஆகட்டும், ஆர் புசினிஸ் லா பொஹிமே ஆகட்டும், இவையெல்லாம் சர்வதேச அளவிலே கிளாசிக்கல் மியூசிக் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே. அந்த இசை இவைகள் எனக்கு பிடிக்கும். அப்போ வாட் யூ என்ஜாய் லைக் டூயிங்னா, உனக்கு என்ன பிடிக்கும் அனுபவிப்பதில் மியூசிக் என்று சொல்லிவிடுகிறார். அடுத்ததாக அதனுடைய தொடர்ச்சி, ஏன் இதை அனுபவிக்கிறாய், என்ன ஏன், என்ன அனுபவிக்கிறாய் பதில் அளித்து விட்டாய், ஏன் அனுபவிக்கிறாய் பதில் எழுத வேண்டும். ஐ சப்போஸ், நான் நினைக்கிறேன், ஐ என்ஜாய் லிஸ்னிங் டு கிளாசிக்கல் மியூசிக் பிகாஸ் இட் இஸ் ரவுசிங். நான் இந்த பண்டை காலத்து இசையை விரும்புகிறேன், ஏனென்றால் ரவுசிங் என்றால் என்ன, எழுப்புகிறது என்னுடைய ஆன்மாவை. இட் லிஃப்ட்ஸ் த ஸ்பிரிட்ஸ், என்னுடைய ஆன்ம உணர்வுகளை தூண்டி விடுகிறது. இட் இஸ் ஆல்சோ சேலஞ்சிங், இது சவால் விடக்கூடியதாக இருக்கிறது. as I must concentrate for a long time because இது சவால் விடக்கூடியது. ஏனென்றால் இந்த பண்டைய கால இந்த தெலுங்கு கீர்த்தனாவாகட்டும், இந்த கிளாசிக்கல் மியூசிக் ஆகட்டும், இது நீண்ட நேரம் நாம் கவனித்து கேட்க வேண்டும். பீசஸ் ஆர் லாங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பியானோ கான்சர்ட், பியானோ பார்த்திருப்பீர்கள், அதனுடைய கான்சர்ட்ஸ் என்றால் என்ன, கச்சேரிகள், அது நீண்ட நேரம் நடந்து கொண்டிருக்கும். ஆர் அப்ராக்சிமேட்லி 30 minutes. பியானோவுக்கு 30 நிமிடங்கள், பிரச்சனை இல்லை, 30 minutes முடித்து விடலாம். while வேக்னர் ஆப்ராஸ், இந்த வேக்னர் ஆப்ராஸ் லாங், எத்தனை மணி நேரம் எடுக்கிறது, 6 மணி நேரம் எடுக்கிறது இந்த இசை கச்சேரி. ரிக்வயரிங் மீல் பிரேக், 6 மணி நேரம் உட்கார்ந்து கொண்டு இருந்தால் இடைவேளை விடுவார்கள் உணவு அருந்துவதற்காக. ஒரு பிரேக்கும் இருக்கிறது, மீல் பிரேக். however it is worth it, எப்படியா இருந்தாலும் அது தகுதியுடையதாக இருக்கிறது. there are some amazing climaxes in the classics. அமேசிங் என்றால் என்ன, ஆச்சரியப்படும் வகையான. கிளைமேக்ஸ் என்றால் என்ன, நல்ல முடிவுகள். உதாரணத்திற்கு மகாபாரதமாகட்டும், ராமாயணமாகட்டும், மேடை மூலமாக இசை மூலமாக சொல்லுவார்கள், அது கிளைமேக்ஸ் நல்லபடியாக முடிந்துவிடும். ஐன்ஸ்டீனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க, கிரேட் சயின்டிஸ்ட். இப்போ இந்த போன நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்தவர், ரிலேட்டிவிட்டி தியரியை கொண்டு வந்தவர், 2000 3000 பொருட்களை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த ஐன்ஸ்டீன் லைக்டு பேச் அண்ட் கிளாசிக்கல் மியூசிக் டூ. அவருக்கு இந்த பேச்சும் இந்த பண்டை தொட்ட இசையும் பிடிக்கும். he had fun working on the mathematics of Bach preludes. அப்படின்னா என்னங்க, ப்ரிலூட்ஸ்னா என்ன, பியானோ வாசிப்பதற்கு முன்னாடி அந்த ஒரு கணக்கு. ஐன்ஸ்டீன் பெரிய விஞ்ஞானி, அவருக்கு பேச்சினுடைய ப்ரில்யூட்ஸ் முன்னுரை, அது கணக்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள் அவருக்கு பிடிக்கும். மை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் எ லிட்டில் மோர் ஆர்டினரி, அவரை போன்று எனக்கு ஆர்வம் இல்லாவிட்டாலும் சாதாரணமாக இருக்கிறது. பியூர் என்ஜாய்மெண்ட், அனுபவிப்பதற்காக கேட்கிறேன். ஸோ என்ன அனுபவிக்கிறேன், ஏன் அதை அனுபவிக்கிறேன், வாட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் நீடட், என்ன பொருட்கள் தேவைப்படுகிறது அந்த விஷயத்தை அனுபவிப்பதற்கு. உதாரணத்துக்கு சினிமா பார்ப்பது எனக்கு பிடித்த விஷயம்னா அதுக்கு என்னென்ன தேவை, ஒரு டெலிவிஷன், ஒரு வீடியோ பிளேயர். சரி, டென்னிஸ் விளையாட பிடிக்கும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை, ஒரு டென்னிஸ் ராக்கெட், ஒரு பால். ஸோ இதற்கு என்ன தேவை, வாட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் நீடட். த ஒன்லி எக்யூப்மெண்ட் ஒன் நீட்ஸ் இஸ் எய்தர் எ குட் ஸ்டீரியோ சிஸ்டம் டு கேப்சர் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ரெக்கார்டிங். அப்போ என்ன வேணும், ஸ்டீரியோ சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும், அதை வைத்து அந்த இசையை சரியாக பதிவு செய்ய முடியும். ஆர் அதர்வைஸ் சம்திங் போர்ட்டபிள் வித் இயர்ஃபோன் சச் அஸ் அன் MP3 பிளேயர். MP3 பிளேயர் ஒன்று வச்சுக்கணும், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்குள்ள பஸ்ஸில் போகும்போதும் அந்த இசையை கேட்டுக்கொண்டு செல்லலாம். அஃப்கோர்ஸ் யூ வில் ஆல்சோ நீட் எ CD கலெக்ஷன். அது மட்டும் போதுமா, சிடி கலெக்ஷன், சிடியும் போட்டு கேட்கக்கூடிய அந்த சிடி கலெக்ஷனும் வேண்டும். ஐ திங்க் ஐ மஸ்ட் ஓன் thousands ஆஃப் CDs. நான் நினைக்கிறேன்
ஆயிரக்கணக்கான இந்த கிளாசிக்கல் இசை சம்பந்தப்பட்ட சிடிஸ் எனக்கு வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது, why you would suggest this activity to others? இவருக்கு யோகா பிடிக்கிறது, இவருக்கு கராட்டே பிடிக்கிறது, அவருக்கு சினிமா பிடிக்கிறது, ஸோ நீங்கள் அவருக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கிறது. அப்போ இவர் என்ன சொல்லுவார்? இவர் தனக்கு பிடித்த விஷயத்தை மற்றவர்களும் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார். ஸோ why you would suggest this activity to others என்று சொல்லும் பொழுது, I think most people enjoy some classics already. நிறைய நபர்கள் இந்த கிளாசிக் இசை பிடித்ததாக இருக்கிறது. அநேக மனிதர்கள் இந்த கிளாசிக்கல் இசையை ஏற்கனவே அனுபவித்திருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். பீத்தோவன் உலகத்திலேயே சிறந்த இசை மேதை. ஆட் டு ஜாய் என்ற அந்த இசை கவிதையை ஆர் வாட் எவர் எது வேண்டுமானாலும் I would recommend this activity to everyone because it is something we can do in the comfort of our own homes. பீத்தோவன் என்பவர் இந்த நம்மளுடைய தியாகராஜ பாகவதர் கீர்த்தனா போன்று பீத்தோவன் சர்வதேச அளவிலே மிகப்பெரிய புகழ் வாய்ந்த இசை மேதை. அவருடைய இசையை கேட்பதற்கு எனக்கு ஆர்வமாக இருக்கிறது. இன் ஆல் வெதர், அது கோடை காலமாகட்டும், குளிர்காலமாகட்டும், இலையுதிர் காலமாகட்டும், பனிக்காலமாகட்டும், and it is claiming and refreshing. அது புத்துணர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இட் இஸ் குட், நன்றாக இருக்கிறது. கிளீன், சுத்தமாக இருக்கிறது. ஃபன் ஃபார் ஆல். அடுத்து ப்ராக்டிஸ் வெர்பல் ப்ராம்ப்ட். Describe a person you have met who had a positive influence on your life. ஏதோ ஒரு நபரை சந்தித்தீர்கள், அந்த நபர் மூலமாக உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது. அந்த நபரை சந்தித்தீர்கள், பேசினீர்கள், உங்கள் உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் கடைந்தெடுத்து ஒரு புதிய மனிதராக மாறிவிட்டீர்கள். புதிய ஆர்வம் ஏற்பட்டு விட்டது வாழ்க்கையிலே. புதிய லட்சியங்கள் உருவாக்கப்பட்டது. சில பேர் காந்தியை பாற்று லட்சியத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். சில பேர் அண்ணா ஹசாரேயை பாற்று, ஜேசுநாதரை பாற்று, நண்பர்களை பாற்று, ஆசிரியர்களை பாற்று. அப்படிப்பட்ட நபர் யார் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே? நீ சந்தித்த மனிதர், அவருடைய ஆதிக்கம் உனக்கு செலுத்தப்பட்டது. வேர் யூ மெட் திஸ் பர்சன், இந்த மனிதரை எங்கே சந்தித்தீர்கள்? when the meeting took place, இந்த சந்திப்பு எங்கே நடைபெற்றது? how it was that you met this person, எப்படி இந்த மனிதரை நீ சந்தித்தாய்? and explain what it was about this person that has had such an influence on you. அப்படி என்னென்ன தனிப்பட்ட முறையிலே அந்த மனிதனுக்குள்ள தனிப்பட்ட விஷயங்கள் அது உன்னை அவர் மேல் ஈர்த்தது. சில பேருக்கு விஜயாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு சல்மான் கானாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு ஐஸ்வர்யா ராயாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு ஒபாமாவாக இருக்கலாம், ஐன்ஸ்டீனாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு மகாத்மா காந்தி, மதர் தெரசாவுமாக இருக்கலாம். ஸோ எது உங்களை அந்த மனிதரின் மேல் உங்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாக்கியது, அதை பற்றி 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை